సో లేయర్స్ కాన్సెప్ట్లో ఏంటంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద లేయర్స్. సో ఇక నాకు ఒక రెడ్ ఫోర్ట్ అనేది ఉంది కదా, సో ఇక నేను లేయర్స్ అనేది అప్లై చేయాలి అనుకుంటున్నాను. సో ఫర్ దట్ జస్ట్ అబ్జర్వ్ హియర్ లేయర్స్ అనేది ఉంది, పైన మనకు జీరో అనేది కనిపిస్తుంటుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద వైట్ కలర్. జీరో అండ్ డెఫ్ పాయింట్ బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద వైట్ కలర్ ఉంది, రైట్? దిస్ బోత్. సో ఇవి రెండు ఏంటంటే డిఫాల్ట్ అనమాట మనకు. ఓకే, సో ఏదైనా సరే ఒక లేయర్స్ అని స్టార్ట్ చేసినామంటే డిఫాల్ట్గా వచ్చేది జీరో అండ్ డెఫ్ పాయింట్స్, దిస్ బోత్. సో మనకు అవి కాకుండా క్రియేట్ చేయాలి, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు రెండు మాత్రమే ఉన్నాయి. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫాల్ట్ లేయర్స్, వీ కాంట్ లీడ్ అండ్ వీ కాంట్ చేంజ్. సో రెండు లేయర్స్తో మనం వర్క్ చేయాలంటే ఇట్స్ హైలీ ఇంపాసిబుల్, రైట్? సో దట్స్ వై విల్ క్రియేట్ యాజ్ పర్ ది రిక్వైర్మెంట్స్ అనమాట. సో మనకి ఏవైతే రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయో దాన్ని బేస్ చేసుకుని వీ కెన్ క్రియేట్ ఓవర్ హియర్. సో దానికోసం మనకు పక్కన లేయర్ ప్రాపర్టీస్ అనేది ఉంది చూడండి. సో హియర్ వీ హ్యావింగ్ ద లేయర్ ప్రాపర్టీస్. సో దిస్ వాస్. సో ఈ లేయర్ ప్రాపర్టీస్ నుంచి మనము లేయర్స్ అనేవి నెంబర్ ఆఫ్ లేయర్స్. సో దెర్ ఈజ్ నో లిమిట్ ఫర్ ది క్రియేటింగ్. సో నాకు ఇన్నే క్రియేట్ చేయాలి అన్నే క్రియేట్ చేయాలి అని చెప్పేసి ఎటువంటి లిమిట్ అనేది ఉండదు. సో యాజ్ మచ్ యాజ్ మనం ఎన్ని కాంటే అన్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో గో ఫర్ ది లేయర్ ప్రాపర్టీస్. అండ్ ఇక్కడ మనకు లేయర్ ప్రాపర్టీ, ఇందులో మనకు ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద సి స్టేటస్. సో ఈ స్టేటస్లో ఏంటంటే, సో ప్రెసెంట్ మనం యూజ్ చేస్తున్న లేయర్ కరెంట్ వర్కింగ్ లేయర్, లేదంటే ఆ పర్టికులర్ లేయర్ మనం ఏదైనా సరే ఒక ఆబ్జెక్ట్కి అప్లై చేసామా లేదా అనే స్టేటస్ ఇక్కడ మనకు రిప్రజెంటేషన్ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద నేమ్స్. సో వీ కెన్ డిఫైన్ విత్ ద నేమ్స్, లైక్ నేమ్స్ డిఫైన్ చేసి అంటే ఈజీగా యాక్సెస్ చేసుకునే క్యాపబిలిటీ అనేది ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద ఆన్ ఆఫ్. సో ఇక్కడ మనకు బల్బ్ సింబల్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్ ఆఫ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద ఫ్రీజ్. దీస్ బోత్ ఆర్ సేమ్ మా, ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అండ్ ఫ్రీజ్ బోత్ ఆర్ సేమ్ యాజ్ పర్ ది వర్క్. సో ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అనేది ఏంటంటే మీకు టెంపరీ హైడ్, లైక్ సో ఏదైనా సరే ఒక ఆబ్జెక్ట్ నేను టెంపరీగా హైడ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ బ్యాక్ ఎండ్లో మనకు ప్రోగ్రామ్ అనేది రన్ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ వన్ మోర్ అడ్వాంటేజ్, నేను కరెంటు వర్కింగ్ లేయర్ని కూడా టెంపరీగా హైడ్ చేసుకోవచ్చు. అది కూడా ఆన్ అండ్ ఆఫ్లో మాత్రమే. వెన్ కమింగ్ టు ది ఫ్రీజ్ ఇట్స్ టోటల్లీ హైడ్ అనమాట. సో దీనివల్ల మనకు మెయిన్ యూజ్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ కంప్రెస్ ద ఫైల్ సైజ్. హియర్ ఇట్ విల్ టోటల్లీ కంప్రెస్ ద ఫైల్ సైజ్. ఫంక్షన్ వచ్చేసి హైడ్ అన్హైడే, కాకపోతే టోటల్గా ఫైల్ సైజ్ని కంప్రెస్ చేసేస్తుంది. అండ్ వన్ మోర్, కరెంట్ వర్కింగ్ లేయర్స్ని మనమైతే ఫ్రీజ్ అనేది చేయలేము. సో వితౌట్ కరెంట్ వర్కింగ్ లేయర్స్, సో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనం వర్కింగ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ లాక్ అండ్ లాక్, ఇట్స్ టోటల్లీ ప్రొటెక్షన్. వన్స్ మనం ఏదైనా సరే లాక్ చేసామంటే ఇట్ కెనాట్ పాసిబుల్ టు మోడిఫై. సో మోడిఫై ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ మే బి ద కాపీ ఆర్ మూవ్ ఆర్ ఎరేజ్ వాట్ ఎవర్, ఎటువంటి మోడిఫికేషన్ అనేది ఇక్కడ మనకు జరగదు. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద కలర్. కలర్, లైన్ టైప్, లైన్ వెయిట్. సో ఇవి మూడు మనము ఆల్రెడీ ప్రాపర్టీస్లో చూసాం. సో హియర్ వీ హ్యావింగ్ ద బైలేయర్ ప్రాపర్టీస్, రైట్? సి ఎట్ దిస్ హియర్ వీ హ్యావింగ్ ద బైలేయర్ ప్రాపర్టీస్. సో ఈ ప్రాపర్టీస్లో ఆల్రెడీ కలర్, లైన్ వెయిట్ అండ్ లైన్ టైప్ చూసాం, అవే ఇక్కడ అప్లై చేస్తాం. ప్రతి ఒక్క లేయర్కి కంపల్సరిగా కలర్ అనేది 100% కలర్ అనేది అప్లై చేస్తాం. ఓకే, సో ఆ కలర్ని అప్లై చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఈజీగా మనం ఐడెంటిఫికేషన్ కూడా చేసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పరెన్సీ. సో ట్రాన్స్పరెన్సీ అనేది అప్లై చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ హైడ్ ద పర్టికులర్ లేయర్. ఓకే, సో ఆ ట్రాన్స్పరెన్సీ లిమిట్ కూడా మనకు 90 ఉంటుంది, అంటే 0 to 90. వెన్ యూ ఇంక్రీజ్ ద ట్రాన్స్పరెంట్ లిమిట్, సో మనం ఏ పర్టికులర్ లేయర్కి అయితే ట్రాన్స్పరెంట్ అనేది అప్లై చేసుకుంటూ వస్తామో దాని యొక్క బ్రైట్నెస్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది. సో అది మీకు వైట్ కలర్ కావచ్చు లేదా సమ్ అదర్ కలర్స్ కూడా కావచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద ప్లాట్ స్టైల్. ప్లాట్ స్టైల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ మనం ఏదైతే కలర్ అప్లై చేస్తామో ఆ కలర్ యొక్క నెంబర్ అనేది ఇక్కడ ప్లాట్ స్టైల్లో యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ హియర్ వీ హ్యావింగ్ ద ప్లాట్. సో ఈ ప్లాట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్స్ ఇఫ్ ఒకవేళ మనము పర్టికులర్ లేయర్ నాకు ప్రింట్అవుట్లో అవసరం లేదు అన్నప్పుడు యూ కెన్ యాక్టివేట్ దిస్ వన్. ఓకే, సో ఇట్ ఓంట్ షోస్ ఇన్ ప్రింటర్.
దట్ ఈస్ ద థింగ్. నౌ ఇక్కడ పైన మనకు 4 icons కనిపిస్తున్నాయి హియర్. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద క్రియేటింగ్ ద న్యూ లేయర్. సో ఎనీథింగ్ యూ కెన్. సో ఇక్కడ మనం నేమ్ అనేది స్పెసిఫై చేసినట్టు ఈజీగా రికగ్నైజ్ చేసుకోవచ్చు. సో కరెంట్లీ ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ ఎనీ నేమ్స్ హియర్. సో దీనికి కలర్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఇక్కడ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ కానీ ఫ్రీజ్ కానీ లాక్ కానీ ఎటువంటిది ఆపరేట్ చేయట్లేదు. జస్ట్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద కలర్. సో ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్ దిస్ కలర్. ఓకే, సో నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్న కలర్ ఇక్కడ కలర్ @43 అనేది వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ సో ఇంకో కలర్, ఇలా. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫ్రీజ్. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి డిలీట్. వన్స్ ఇఫ్ ఐ డిలీట్ దిస్ వన్ ఆటోమేటిక్గా ఎరేజ్ అయిపోయింది చూడండి. వై? బికాస్ మనం అవి దేనికి కూడా అప్లై చేయలేదు. ఇఫ్ నేను డెఫ్ పాయింట్ని డిలీట్ చేసి అంటే ఐఎమ్ గెటింగ్ వన్ మెసేజ్, 0 లేయర్ అండ్ డెఫ్ పాయింట్ లేయర్స్, కరెంట్ లేయర్స్, లేయర్ కంటైన్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ డిపెండెంట్ లేయర్స్. ఇవేవి కూడా మనకు డిలీట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ కాదు. సో వన్స్ అగైన్ సి, one is the default layers, that is 0 and a def point. Second one is the current layer. Third one is the layer containing objects, and fourth one is the external dependent layers. So these layers, so it cannot possible to delete. Okay, and next, so I'm just creating some of the layers now. So randomly I'm applying some of the colors over here. Like this. So I'm just closing this window. Now for all these trees, I am going to select the layer 4. So for all these chairs, I am going to apply the layer 1. So now except the chairs and the trees, remaining అన్నింటికి నేను remaining layers అని అప్లై చేయాలి. But here while I am selecting like this layer, these trees and chairs are getting disturbance. So దానికోసం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ layer 4 I am going to turn off, and layer 1 also I am going to turn off. See, I can easily access now this one. Up to this part I am going to take it as a layer 2, or else I am going to, it's a layer 3. Okay. So for the bottom one, if you want to apply for the bottom up to this one, I can go with the layer 2. So like this, I am turning on the chairs and trees. See, ఈ విధంగా ఏదైనా సరే ఒక ఆబ్జెక్ట్కి మనం కలర్స్ అనేది అప్లై చేసేయచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఆన్ అండ్ ఆఫ్. ఒకవేళ నేను ఫ్రీజ్ అనేది చేస్తున్నాను, ఫ్రీజ్ కూడా అయిపోయింది, లేయర్ 4 కూడా ఫ్రీజ్ అయిపోయింది. వై? బికాస్ దీస్ ఆర్ నాట్ ద కరెంట్ లేయర్స్. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ లేయర్ ప్రాపర్టీలోకి వెళ్ళేసి లేయర్ 4 ఏదైతే గ్రీన్ ఉందో ఐఎమ్ జస్ట్ మేకింగ్ యాజ్ ఏ కరెంట్ లేయర్. సో ఇక్కడ మీరు స్టేటస్ పైన డబుల్ క్లిక్ చేసినా సరిపోతుంది, లేదా పర్టికులర్ లేయర్ని సెలెక్ట్ చేసి యూ కెన్ యాడ్ ద కరెంట్. ఓకే, నౌ వాట్ హ్యాపెన్ విల్ సీ. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టర్న్ ఆఫ్ ద గ్రీన్ కలర్. ఇక్కడ ఒక మెసేజ్ అనేది డ్రాప్ అయింది, దిస్ లేయర్ కెనాట్ బి ఫ్రోజన్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ద కరెంట్ లేయర్ అంటుంది. అండ్ ఇంకొక మనకి ఇక్కడ ఇంకో ఆప్షన్ కూడా ఇచ్చారు, యూ కెన్ టర్న్ ఆఫ్ ది కరెంట్ లేయర్. సీ హియర్, యూ కెన్ టర్న్ ఆఫ్ ది కరెంట్ లేయర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ freezing it, or you can make a different layer the current layer. మీరు కరెంట్ లేయర్లోనే ఉంచి ఒకవేళ ఆఫ్ చేయాలి అనుకుంటే
యూ కెన్ టర్న్ ఆఫ్. వై? బికాస్ మన కరెంట్ లేయర్లో ఉన్నా లేకపోయినా ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అయితే వర్క్ చేసుకోవచ్చు. లేదు కంపల్సరీగా ఇదే చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ప్రెసెంట్ మనం దీన్ని కరెంట్ లేయర్గా ప్లేస్ చేసాం కదా, ఆ కరెంట్ లేయర్ స్టేటస్ని మార్చి యూ కెన్ వర్క్అవుట్. సి, ఇఫ్ ఐ టర్న్ ఆఫ్ దిస్ లేయర్, హియర్ ఆల్సో వీఆర్ గెటింగ్ టూ మెసేజెస్. టర్న్ ది current layer off. Objects that you create from now so will not be displayed in the drawing until you turn the layer back on. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ ఇస్తున్నాడు, ఒకవేళ ఆఫ్ చేసినా సరే ఎస్ యూ కెన్ క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ బట్ ఇట్ వోంట్ విజిబుల్. ఐఎమ్ జస్ట్ టర్నింగ్ ఆఫ్. సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ సమ్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ మా. సో ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ లైక్ దిస్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ లైక్ దిస్. సి, ఇక్కడ మనకు ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి కనిపించడం లేదు. హియర్ వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ దోస్, రైట్? సో ఫర్ దట్ అగైన్ ఐఎమ్ టర్న్ ఆన్ దిస్ లేయర్. నౌ వీఆర్ గెటింగ్. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. సో అది ఫ్రీజ్కి కరెంట్ లేయర్ అండ్ ఆఫ్కి డిఫరెన్సెస్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ లాక్. అండ్ ట్రీస్ కూడా లాక్ చేస్తాను. సో ట్రీస్ అండ్ షేడ్స్ లాక్ చేశాను. ఇఫ్ ఐ ట్రై టు delete this, see, in status one was on locked layer, or else ఒకవేళ ట్రీస్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డిలీట్, ఇట్ డోంట్ పాసిబుల్. ఈవెన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని కాపీ మూవింగ్ చేద్దాం. 4 were on locked layer. ఈవెన్ కాపీస్ 4 were on locked layer. సో అంటే వన్స్ మనం లాక్ అనేది చేసామంటే ఇట్స్ ఎ టోటల్లీ ప్రొటెక్షన్ అనమాట. ఎటువంటి మోడిఫికేషన్ మనకు జరగదు ఇక్కడ. And next here we having the transparency. So I am revealing this locked layer. Green color యొక్క transparency ని increase చేస్తున్నాను. So see here transparency value 0 to 9. ఒకవేళ నేను ఇక్కడ 50 అని ఇచ్చాను ట్రాన్స్పరెంట్ వాల్యూ. ఓకే, ఐఎమ్ ప్రెసింగ్ దిస్. See, దీనికి అప్లై అయిపోయింది. ఒకవేళ నేను ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేశానంటే ఇఫ్ ఐ ఇంక్రీజ్ 90, సి ఇంకా లైట్ కలర్లోకి వచ్చేసాయి. సో లైక్ దిస్ అనమాట. అంటే మనం ఆబ్జెక్ట్స్ని ప్లేస్ చేసుకుని ఇలా ట్రాన్స్పరెన్స్గా కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. అండ్ వన్ మోర్, ట్రాన్స్పరెంట్ అనేది అప్లై చేయకుండా ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ఇన్ టు ది నార్మల్ 0 ఓన్లీ, బట్ నాకు ట్రాన్స్పరెంట్లో ఉన్నట్లు కనిపించాలి. సో ఫర్ దట్ ఇన్ లాక్ లేయర్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ ద ఆప్షన్. ఐఎమ్ మేకింగ్ యాజ్ ఏ లాక్. సో ఇక్కడ కింద లేయర్స్ అనేది ఉంది కదా, జస్ట్ క్లిక్ దిస్. హియర్ వి హ్యావింగ్ ద లాక్డ్ లేయర్ ఫేడింగ్. దిస్ ఆల్సో ఏ ట్రాన్స్పరెంట్. సి, డిక్రీజ్ అయిందా ఇక్కడ మనకు? సి, లైక్ దిస్. అంటే ట్రాన్స్పరెంట్ వాల్యూ ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్గా లాక్ లేయర్లోనే వీ కెన్ అప్లై ద ఫేడింగ్ లైక్ దిస్. దిస్ ఈస్ ద వన్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ద ప్రింట్అవుట్ ఆఫ్ దిస్. కంట్రోల్ పీని ప్రెస్ చేస్తాం. సో కంట్రోల్ పీని ప్రెస్ చేసి హియర్ ప్రింటర్ ఆర్ ప్లాటర్లో నేమ్ ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు ది పీడిఎఫ్. సో చూసింగ్ ద A4 సైజ్. ఇక్కడ మనకు ప్లాట్ ఏరియా అనేది ఉంది. ఈ ప్లాట్ ఏరియాలో వాట్ టు ప్లాట్, డిస్ప్లే, ఎక్స్టెన్స్, లిమిట్స్, విండో. సో డిస్ప్లే అంటే ప్రజెంట్ ఇప్పుడు మనకు ఏ ఏరియా అయితే డిస్ప్లే అవుతుందో అంతా వచ్చేస్తుంది. సో ఐఎమ్ మేకింగ్ టు ది సెంటర్ టు ది ప్లాట్. ప్రివ్యూ. సో ఇప్పుడు నాకు కనిపిస్తున్న వ్యూస్ అన్నీ కూడా వచ్చేస్తున్నాయి ఇక్కడ, రైట్? సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు లైక్ దిస్. సో నాకు డిస్ప్లే అవ్వదు, ఎక్స్టెండ్స్ కావాలి. అంటే స్క్రీన్లో మనకి ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయో అన్నీ కూడా ఫిట్ అయిపోతాయి, ఎగ్జాక్ట్గా ఫిట్గా వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ. ఆర్ఎల్స్ లిమిట్స్. ఒకవేళ మనం విత్ ఇన్ లిమిట్స్లో క్రియేట్ చేస్తుంటే ఏవైతే క్రియేట్ చేస్తామో అవి మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతాయి ఇక్కడ. అండ్ వన్ మోర్, హియర్ వీ హ్యావింగ్ ద విండోస్. సో ఈ విండో మెథడ్లో ఏంటంటే యూ కెన్ క్రియేట్ ద పర్టిక్యులర్ విండో హియర్ లైక్ దిస్. ప్రివ్యూ. సో ఇక్కడ నాకేం కనిపించట్లేదు. ఐఎమ్ జస్ట్ కమింగ్ బ్యాక్. సో యూ కెన్ చెక్ ద ఆప్షన్స్. షో షేడెడ్ ప్లాట్ యాజ్ డిస్ప్లేడ్. మనకి ఎలా అయితే కనిపిస్తుందో అలాగే కావాలి, రైట్? సో ఇక్కడ మనకు ప్లాట్ స్టైల్ టేబుల్ వచ్చేసి
నన్ ఇదే యూజ్ చేస్తాం. అండ్ క్వాలిటీ ఐఎమ్ యూజింగ్ ద నార్మల్ ఆర్ ప్రెజెంటేషన్ క్వాలిటీ. సో ప్లాట్ ఇన్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఒకవేళ ప్లాట్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఒకవేళ కావాలంటే ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ప్లాట్ స్టాంప్ కావాలన్నా సరే ఇక్కడ స్టాంప్ వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఇఫ్ యూ చెక్ రైట్ నౌ, ఈస్ దర్ ఎనీ, we are not getting, just we are getting the stamp only here. ఓకే, సో నాకు ఈ స్టాంప్ కూడా ఇప్పుడు ఇక్కడ అవసరం లేదు. ఐఎమ్ జస్ట్ క్యాన్సిలింగ్ దిస్ వన్. సో విల్ చెక్ అవుట్ ది వర్కింగ్స్ హియర్. సో ఇవన్నీ కూడా నాకు, సో ఇక్కడ చూడండి ప్లాట్లో వీఆర్ గెటింగ్ ద స్టాంప్స్ కనిపిస్తున్నాయి, స్టాంపు ప్లాట్ పైన, ప్రింటర్ పైన. సో ఈ స్టాంప్ని ఇప్పుడు రివీల్ చేస్తున్నాను నేను. రివీల్ చేసి అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ది కంట్రోల్ P. సో ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ చెక్డ్ ద ప్రీవియస్లీ, రైట్? సో ఫర్ దట్ హియర్ behind the page setup, click over here, previous plot. Now you can check the preview. Now we are getting, right, like this. సో ఒకవేళ మనకు ప్రింటర్లో కనిపించాలి అన్న అవసరం లేదన్నా సరే వీ కెన్ చెక్ అవుట్ ఫ్రమ్ ది లేయర్స్. సో లేయర్లో ఇక్కడ మనకు ప్లాట్ అనేది ఉంటుంది. ఒకవేళ నాకు ట్రీస్ అవసరం లేదు, ఓన్లీ ట్రీస్ అవసరం లేదు, సో ఇక్కడ స్టాంప్ అనేది అప్లై చేశాను. గో ఫర్ ది ప్రింటింగ్, చెక్ ద ప్రీవియస్ ప్లాట్, ప్రివ్యూ. సో వితౌట్ ట్రీస్ మనకు ఆబ్జెక్ట్ అనేది ప్లాట్ వచ్చేస్తుంది, ప్రింటింగ్ రెడీ అవుతుంది. సో ఈ విధంగా మనం వర్కింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దట్ యూ కెన్ అప్లై టు లేఅవుట్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఓకే బటన్. అండ్ ఇక్కడ మనకు డ్రాయింగ్ ఓరియంటేషన్, ఒకవేళ మనకు ల్యాండ్స్కేప్లో కావాలంటే ల్యాండ్స్కేప్లో యూజ్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ పోర్ట్రేట్ యూ కెన్ యూజ్ ది పోర్ట్రేట్ ఆల్సో.